Да. Отличная съемка. Еще лет 9. Мир, в котором ты появляешься на острове
Вот. На самом острове есть дуб и сундук, и я прожил с Доней на этом острове. 다음을 듣고 남자의 중심 생각을 고르십시오. 얼굴이 창백해 보여요. 어디 아파요? 우울해진대요. 이제부터라도 햇빛을 자주 쐬야겠어요. 7에서 8. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 엄마, 비타민 D가 부족하면 골다공증에 걸린대요.